Introduction ಬರ್ಕೋರಿ. Electricity and magnetism. Electricity and magnetism have been known to us. Electricity and magnetism have been known to us for more than electricity and magnetism have been known to us for more than 2000 years. Electricity and magnetism have been known to us for more than 2000 years, and we treated them as two separate subjects. Two separate subjects. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇದಾವೋ 2000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಚಯ ಇದಾವೋ. ಬಟ್ ನಾವು ಅವನ್ನ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಸ್. The first evidence for the existence of relationship between electricity and magnetism. Electricity and magnetism was observed in 1820 by Hans Oster. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅವರ ಹೆಸರು, Hans Oster. First evidence for the existence of relationship between electricity and magnetism was observed in 1820 by Hans Oster. Hans Oster, OERSTED, Oster. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ 1820 ಒಳಗಡೆ ಈ ಹನ್ಸ್ ಆಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದು ನಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the man who himself used to demonstrate that electricity and magnetism had got no relationship with each other. Electricity and magnetism had got no relationship with each other. ಯಾರು ಹನ್ಸ್ ಆಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡಾಕಂತಾರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಾಕೊಂಡರು, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಾಕೊಂಡರು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ he did some experiment already observed in the last sessions, the experiments. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್
he used needle magnet. Remember, in order to check the strength of the magnetic field, we used a needle magnet. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೀಡಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ನೀಡಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀಡಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ to check the presence of or strength of magnetic field at any place, we use this needle magnet, and also we can use this needle magnet to get the direction of magnetic field lines. In magnetic field lines the directions ಅನ್ನು ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ needle magnet ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹನ್ಸ್ ಆಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is the direction of what? Current, or it is a current carrying conductor. First experiments ನಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್. And this one is current carrying conductor. Current carrying conductor, and this one is the direction of current. Direction of current. ಸೊ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲನ್ನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ತ್ and this one is south. The result of this experiment, the needle did not move. So when we pass an electric current, in this case what happens? The magnetic needle, this is the result of this experiment, did not move. ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು, ಎಕ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದಿನ ಇವರು ಇದೇ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಇದೇ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೋ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ So he placed a magnetic needle and current carrying conductors are in parallel. This is the direction of current, and this one is current carrying conductor. Placed a magnetic needle. The axis of this magnetic needle is
parallel to the current carrying conductor. So this is the axis. The current carrying conductor is above the magnetic needle. Conductor is above the needle. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಈಗ. And the direction of the current is upward. The direction of current in this case is upward. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಎರಡು ಏನಿದಾವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್. So in this case the magnetic needle, so before passing the current, after passing current through this current carrying conductor in the upward direction, the magnetic needle align in this direction. So this is the, it means ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೋಲ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೌತ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಾವು. ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಹನ್ಸ್ ಆಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ direction in the upward direction, I in upward direction. Current directions na change ಮಾಡಿದೆ. Now the direction is downward. The current flowing in the downward direction. The initial position of the needle magnet, initial position of the needle magnet. So when we pass electric current in a downward direction, a magnetic needle deflects in this direction. This is north, this one is south. This is the current carrying conductor is above the magnetic needle. The result is needle was, or the needle is deflecting. ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ result of this experiment, needle was deflected. Needle was deflected. So these results much against
his expectations. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಈ ಹರ್ನ್ಸ್ ಆಸ್ಟರ್ಡ್ ಅವರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋರಿ. These experiments are the results of these experiments. The results of these experiments was much against. The results of these experiments was much against his expectations. Much against his expectations. Next point. On reversing the direction of current, on reversing the direction of current, the needle move in. On reversing the direction of current, the needle moves in the opposite direction. Next point. He found that direction of deflection of the needle. Direction of deflection of the needle dependent. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, direction of current. Second point, position of current carrying conductor. ಬೃಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ above or below, parallel or perpendicular. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೆಗೆದ ಆ ನೀಡಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. Now the magnetic needle is above the current carrying conductor, or current carrying conductor is below the magnetic needle. Conductor is below the needle. In first case, if you flow the current in upward direction, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಲೋ ಅಬೋ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಮೇಲಿದೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ.
ಈ ಥರ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅಪೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇದೇನಿದು ಅಪೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ result is the same. Needle was deflected. So ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿವಿ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋರಿ. Thus, a great discovery in the history of a great discovery in the history of electricity and magnetism. Thus, a great discovery in the history of electricity and magnetism. Electricity and magnetism was made purely by accident. Was made purely by accident. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟವ್ರು ಅವರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನೂ ರಿಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟವರು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಸ್ ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೈಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ. we know magnetic needle not deflected by an electric field. We know magnetic needle not deflected by an electric field. Magnetic needle not deflected by an electric field. Thus the needle is deflected by a magnetic field. Thus the needle is deflected by a magnetic field. Magnetic field produced around the conductor. The magnetic field produced around the conductor in bracket current carrying conductor. Bracket dalli conductor badidralla adha ಮುಂದಗಡೆ bracket ಹಾಕಿ current carrying conductor ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Current carrying conductor. Thus a moving charge
ಬ್ರೊಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. Thus moving charge or ಬ್ರೊಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ produce a magnetic field. A moving charge produces a magnetic field. Moving charge produces magnetic field. Therefore we can say the source of magnetic field is a moving charge ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ moving charge is the source of magnetic field. Source of magnetic field. ಸೊ ಈ ಹನ್ಸ್ ಆಸ್ಟೆಡ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೋನಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. ನೋಟ್ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್. Roland in the year of 1878. He was observed the same result which was observed by Hans Oster. ಈ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹನ್ಸ್ ಆಸ್ಟರ್ ಅವರು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂದ, ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಇವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು CD ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ charged disk. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾಗ ಇದ್ರ ಬಾಜು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ rotates. So when we bring a magnetic needle very close to this rotating charged disk, what happens? The magnetic needle starts to deflect. Magnetic needle deflect ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋರಿ. Roland demonstrated that Roland demonstrated that such a field also exists. Such field ಅಂದ್ರೆ the magnetic field ಅಂತ field. Such a field also exists close to an insulated charged disk. Insulated charged disk which is rotated at high speed. Insulated charged disk which is rotated at high speed. This shows more fundamentally that
electric charges in motion. Electric charges in motion create the magnetic field. Creates the magnetic